1:6. This is the formation of hexaamine cobalt 3 chloride. Now we can observe here the addition compounds. Statement is free state molecule, saturated and stoichiometric combination. Here we are getting the two types of compounds. One is the double salts, second one is the complex compound. Here you can observe KCl, MgCl2, potassium sulfate, aluminum sulfate. This is one type of compound. Now you can go for nickel chloride, 6 moles of ammonia, cobalt chloride, 6 moles of ammonia. We are getting another type. But these two comes to under addition compounds. Therefore, the addition compounds are two types. One is the double salts, second one is the complex compounds. Now we will go for the double salts. Then double salts in Telugu ఏమంటారంటే యుగ్మ లవణాలు అని. Double salts is known as యుగ్మ లవణాలు అని. Now, what are the double salts? What are the complex compounds? Now we will go for in details. Double salts are nothing but the addition compounds. Addition compounds are obtained by the combination of the two salts. That addition compound, when dissolved in water, it should be undergoes ionization, and we are getting it exhibits the individual ion properties. Addition compounds are obtained by the combination of the two salts. In solid state, they are showing one type of property. When they are dissolved in water, and it means they are undergoes to ionization, undergoes completely ionization. In liquid state, they are exhibiting their individual ion properties. Those type of addition compounds are known as double salts. Addition compounds obtained by the combination of two salts. That addition compound in solid state showing one type of property. When that is dissolved in water, we are getting the individual ion properties. So that those type of addition compounds are known as double salts. I will give the example. When addition compounds undergoes completely ionization in aqueous solution, and in aqueous solution, they are exhibiting the individual ion properties. Can give the best example, potassium chloride, there is a carnallite. Potassium chloride, magnesium chloride, 6 moles of water. Here, that is one of the addition compound. The formation of that addition compound from the two salts, so that there is a KCl, MgCl2, 6H2O is known as there is a carnallite. In solid state, it has the one type of property. When that is dissolved in water, we are getting potassium ion, chloride ion, magnesium ion, and again 2 chloride ions from magnesium. So that when that is dissolved in water, we are getting the individual ion properties like potassium ion, chloride ion, magnesium ion, like that. Similarly, you can take the potassium sulfate, aluminum sulfate, 24 H2Os. When in a solid state, it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water, it is undergoes completely ionization. We are getting potassium ions, sulfate ions, aluminum ions, like this individual ion properties. Similarly, you go for more salt. More salt also, it is one more double salt. Ferrous sulfate, ammonium sulfate, 6H2O. In solid state, it can exhibit one type of property. In liquid state, when we will get the individual ion property. Liquid is nothing but when dissolved in water, undergoes completely ionization. Here we are getting the individual ion properties. That is iron, ferrous ion, sulfate ion, ammonium ion, and sulfate. Another one, the soda alum. Generally, we are sodium sulfate plus aluminum sulfate plus 24 H2O kaliste, we are getting the soda alum. Generally, alums are always 24 H2Os. Now, when subjected to dissolved in water, we will get the sodium ion, sulfate ion, aluminum ion, and sulfates. So వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే డబుల్ సాల్ట్స్ అంటారు, యుగ్మ లవణాలు. They are the formation of the addition compound by addition of the two, by mixing of the two salts.
In solid state one property, in liquid state individual ion property. Examples బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్నలైట్, పొటాష్ ఆలం, మోర్ సాల్ట్, సోడా ఆలం. ఇవన్నీ they are the best examples for the double salts. We can remember that all double salts are easily undergoes ionization. When they are undergoes ionization, the double salts properties అన్ని కూడా మనకు ఈజీగా కోల్పోతాయి. They can easily loses their properties. Now we will go for the complex compounds. The addition compounds are classified into two types. One is a double salt. Second one is this one, complex compound. Here also same. You can see the example: nickel chloride plus 6 moles of ammonia, 1:6 ratio stoichiometric combination. We are getting hexaamine nickel to chloride. This is one of the compound. Here also addition compound, same addition compound. It can exhibit in physical state one type of property. In liquid state, it is also another type of property. Ikkada you can observe that in solid state it can exhibit one type of property. In liquid states it can exhibit the specific type of property character. When it is dissolved in water, undergoes partial ionization, we are getting the one of the complex compound along with the anions or cation depending upon the structure. You can observe that hexaamine nickel to chloride in solid state it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water, it is not completely undergoes ionization. Partial ionization will be takes place to form a complex ion plus and chloride. So that here the specific character is there. So that here we are getting the complex ions. So this is another type of. So that when it is dissolved in water, we are getting the complex ion. Generally, it is termed as a complex compound. Now we will go for definitions different way that we will see later. ఇక్కడ అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇన్ డబుల్ సాల్ట్స్ దే కంప్లీట్లీ అండర్గోస్ ionization. Individual ion properties are exhibits. Whereas in case of complex compound, it partially undergoes ionization. It does not lose their total identity. When it is dissolved in water, we are getting a complex compound. And therefore, these complexes are known as these compounds are addition compounds are known as complex compounds. Ikkada difference bar chesukondi. It is a partially ionization. Is a complex compound. Is a completely ionization is a double salts. Now we will see the one of the example. Nickel chloride when dissolved in water, we will get a nickel ion. The nickel ion solution is in the form of green color. When you can pass the ammonia gas through that solution, we will get a violet color compound. That is the formation of the complex ion. When there is a continuous heating, evaporation of water, lastly we will get a solid compound, hexaamine nickel to chloride. This is the way of formation of the complex compound. Now we will go for what are the differences between the double salts as well as the complex compounds. మీకు ఇవి ఎక్కడ ఎంట్రన్స్ లో అప్పుడప్పుడు అడిగే స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో ఒకటి అడుగుతాడు. అది ఎట్లా అడుగుతాడని we will see here. Double salts and complex compounds both are the addition compounds only. The addition compounds are classified into these two. You can observe the number 1. The double salts are completely undergoes ionization. Here the complex compounds are partial ionization will be takes place. Here when this is completely undergoes ionization, we are getting up the individual ions here. Whereas here when it is undergoes to partial ionization, we are getting here the complex compound. Then we will go for number 2. Here the addition compounds are lose their identities. We can identify the individual ions are through their specific tests. But here is no question of individual ion test. We cannot identify the individual ions. Then number 3, the coordination number does not increase in case of double salts formation. When the double salts are formed, there is no question of enhancing of the coordination number. In case of complex compounds, while the formation of the coordination
complex compounds, here the coordination number is increasing. And a complex compound coordination number is increasing. Whereas in case of addition compound, there is no question of increasing. Here, more number of ions are formed due to the complete ionization in case of double salts. In case of complex compounds, number of ions are very less because this is a partial ionization. When the more number of ions are present in a double salt, generally it can exhibit the more colligative properties. The colligative properties should be depending upon the more number of ions. Colligative properties are more in case of double salts. In case of complex compound, colligative properties are not up to the mark, not expected. It is less so. Here, when the ions are more, when it is completely ionization, we are getting more ions. When it has more colligative properties, indirectly, they are having the more conductivity. Conductivity is more, high conductivity is there. In case of complex compounds, the conductivity is less. The compounds are when dissolved in water. Addition compounds are double salts are dissolved in water. They loses their identity. Whereas in case of complex compounds, the identity is not lose. So that does not lose their identity. Now we will see the examples of double salts. One is a carnolate, potash alum, more salt, soda alum. In case of the double salts, K4FeCN6, that is a potassium hexacyanoferrate, potassium hexacyanoferricate, that is a hexaamine cobalt 3 chlorate, hexacyanonickelate 2. These are the examples of complex compound. This is questions may be asked. In case of colligative properties, enhanced in case of double salts. In case of complex compound, colligative properties are less. Here, conductivity is more in case of double salts. Conductivity is less in case of coordination compounds. Here, the coordination number is more in case of complex compounds formation. Here, there is no change in the coordination number. They can completely ionization. This is a partial ionization. They are losing their identity. Here, there is no losing of identity. This is about the introduction part of the coordination camp. Now we will go for here. If we go for the coordination complexes, we have to give their nomenclature. Nomenclature, what are the terms we have to use in coordination chemistry? అంటే కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ లోపల కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు విచ్ టైప్ ఆఫ్ నామినిక్లేచర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అనేది మనకు తెలియాలి. అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద గుడ్ నాలెడ్జ్. అది యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ లోపల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ స్ట్రక్చర్. Here left side is a cation is there and one square bracket is there. After square bracket there is a ion. In between square bracket, here we will have M, here we will have X, L, we will have X, and on square bracket we will have the apply to the power of plus or minus N is there. Now you should be familiar with the square bracket to left side always it should be the cation. Square bracket to right side always it should be the anion. But we must be familiar with the square bracket one. In square bracket lopala, dantla M is there, L is there, X is there. M, that is the central metal. The M, here it is a central metal ion or central metal atom. Then Terugula Kendraloha ionu antam, Kendraloha paramanu antam. L, that indicates the ligand. Then ligand and also ligand antam. Here that is the X. X is nothing but the coordination number. X, that is a samanvaya sankhya antam. The square bracket name and that is a coordination sphere. It is known as samanvaya mandalam, coordination sphere. On coordination sphere we will have plus or minus n. When the plus or minus n, that is a charge on the complex. So that by observing this structure, the following terms are mainly used in the complexes. That is the number one, central metal ion, Kendraloha ion. Number two, we will go for the second one is the ligand, that is L. Number three is the coordination number,
that is a CN coordination number. Number 4 is a coordination sphere, and then enter Samanvaya Mandalam square bracket. Then we will have indirectly there is a one main role is a oxidation states. That ఏమంటే ఆక్సీకరణ స్థితి or ఆక్సీకరణ సంఖ్య. Here these 5 should be మనం whenever we use the complex we have to go for all these 5 nomenclatures. ఒకటి central metal ion CMI, number 2 is a ligand, number 3 is a coordination number, number 4 is a coordination sphere, number 5 is the ఆక్సిడేషన్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నామినిక్లేచర్ అడిగినప్పుడు పేరు రాయనప్పుడు మిగతా అందరూ కరెక్టే రాస్తారు. ఒక ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ దగ్గర 1 కు 2 2 కు 3 3 కు 0 రాసిన అనుకుని రాసిందంతా తప్పగా. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ద గెయినింగ్ ద మెయిన్ రోల్ ఇన్ నామినిక్లేచర్ ఆఫ్ ద coordination complexes. Now we will go for some of the examples of complex compounds. K4FeCN6, K3FeCN6, CONH3 taken 6 times Cl3. Then ఎట్లా అనాలి ఏందన్నది I will explain detail. NiNH3 taken 6 times and Cl2. NiCl taken 4 times to the power of -2. This is a copper complex. This is a mercury complex. These are the complexes of coordination compounds. Now, for example, we will go for K4FeCN6 is one of the examples of coordination complexes. Here, K4 is the left side to the coordination sphere. Generally, it is a cation. If anything is present after the coordination sphere, right side, that is the anion only. Now here, potassium. The iron will be act as a central metal ion. Cyano group will be act as a ligand. Here, number 6 indicates the coordination number. The square bracket indicates the coordination sphere, and it has a oxidation state that we have to go for. We have to calculate. Now we will go for the number 1, central metal ion. CMI and CMA. The atom ante that is central metal ion. Now you can observe this. What is the central metal ion? Then ante kendra loha ion leda kendra loha paramanu. Is the metal ion can form 2 or more bonds. రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ బంధాలు విత్ అయాన్స్ తో కావచ్చు, విత్ న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ తో కావచ్చు, with anything. That metal ion is known as the central metal ion. The metal ion or metal atom or ion can form 2 or more bonds with ions or neutral species. Ions అన్నప్పుడు that may be anion కావచ్చు, that may be the cations కావచ్చు. That atom is known as a central metal atom. That ion is known as a central metal ion. అంటే ఏ మెటల్ అయాన్ అయితే 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ బంధాలను వేటితోనే ఏర్పరచదు, అది అయాన్లతో ఏర్పరచవచ్చు లేదా న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ తో ఏర్పరచవచ్చు. అటువంటి ఆటం అయాన్ ఏమంటామంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ గా చెప్పవచ్చు. ద మెటల్ అయాన్ కెన్ ఫార్మ్ 2 or more bonds with neutral ligands, with neutral molecules or ions. Ions are the cations or it may be the anions. Now you can observe this. I have given the more number of examples. K4FeCN6, CONH3 taken 6 times and Cl3, NiH2O taken 6 times nickel, the copper taken with these are. You can observe this iron, cobalt, nickel, copper. These are the act as a central metal ions. Iron central metal ion పనిచేస్తుంది, cobalt central metal ion, nickel central metal ion, copper is also act as a central metal. Generally, the transitional elements are act as a central metal ion. The transitional elements are act as a central metal ion. The transitional elements in ఏమంటామంటే they are termed as Lewis acids అంటాం. Why they are act as a Lewis acid? Because of they are in outermost orbit they are having the empty orbitals. అంటే అవి ఎలక్ట్రాన్లను యాక్సెప్ట్ చేసే స్థితి లోపల ఉంటాయి, ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత దే ఆర్ ద ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్. N-1d కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్కంప్లీట్ కనుక ఉన్నట్లయితే జనరల్లీ దే ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్. సో దట్
majority of the d block elements, they are act as a central metal ions. Now we will go for the second one is the ligand. Then ligand అంటాం, they generally they are ligand. Which one is known as the ligand? ఇక్కడ ligand may be the neutral molecule, ligand may be the charged particle or either cation or anion that should be in position to donate a pair of electron towards the central metal ion in the complex. They are known as the ligands. Which are the ions or neutral molecules or atoms can donate a electron pair to the central metal ion in the complex is known as ligands. The ligands may be the ions or neutral molecules can directly attach to the central metal ion in the complex. They are known as the ligands. The ligand, which are the ions or neutral molecule atoms present in a coordination sphere. So that here we can define in the three forms. One is ions or neutral molecules donating the electron towards the central metal ion. Neutral molecules or ions are which are directly attached to the central metal ion are in coordination sphere. In a coordination sphere లోపల neutral molecules ligands neutral molecules or ions కూడా they are known as the ligands. But the strictly speaking, ligands are nothing but the neutral molecules or ions which can donate a pair of electron towards the central metal ion. They are known as the ligands. Now in case of ligands, they must be in position to donate a pair of electron so that they should have the excess of electrons. It means they should be act as a Lewis basis. You can observe any ligand, any ligand what we are writing here. In any ligand, either they should be with nitrogen atom or oxygen atom, phosphorus atom, sulfur atom or halogen. అంటే నైట్రోజన్ అన్న ఉంటుంది లైగాన్ లోపల, ఆక్సిజన్ అన్న ఉంటుంది, ఫాస్ఫరస్ అన్న ఉంటుంది, సల్ఫర్ అన్న ఉంటుంది, హాలోజన్. జనరల్ ఇవి లేకుండా మనకి ఎక్కడ లైగాండ్ అనేది ఉండదు. సో దట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లైగాండ్, దట్ లైగాండ్ విత్ ఐదర్ నైట్రోజన్ ఆటమ్, ఆక్సిజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అండ్ హాలోజన్ ఆటమ్. జనరల్లీ ది లైగాండ్స్ ఆర్ డినోటెడ్ విత్ ఎల్, క్యాపిటల్ ఎల్ తో మనం చూసేస్తాం. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అయాన్స్ విత్ నైట్రోజన్ అంటే అమోనియా, వాటర్ అంటే H2O, ఫాస్ఫరస్ అంటే ఫాస్ఫేట్, సల్ఫర్ అంటే H2S, హాలోజన్ అంటే X. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లైగాండ్, దే ఆర్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ 5 ఎలిమెంట్స్. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏదో ఒకటి తప్పకుండా ఉంటుంది. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ligands. They are act as Lewis basis. Now here we will have the terminology. One is a strong field ligand, second one is a weak field ligand. Which one is termed as strong field ligand? Either it is a neutral ligand or either it is a charged ligand that is in position to donate the pair of electron is quickly. Donate a electron pair is quickly. They are known as a strong field ligand. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు ఏదైతే తొందరగా ఎలక్ట్రాన్ జంటను డొనేట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. విచ్ ఇస్ a neutral molecule or ion that is not in position to donate the electron pair towards the central metal ion easily, that is known as a weak field ligand. అంటే SFDL అంటే దాన్ని స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ అంటాం. వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ అంటే అది ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది బట్ ఇస్ నాట్ easily, it will take some time. They are known as a strong field ligand. Okay, student a question అడగగానే ఈజీలీ ఆన్సర్ కనుక వస్తే ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అంటాం, ఆన్సర్ కనుక లేట్ గా వస్తే వీక్ ఫీల్డ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అన్నట్టు. వాట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ వీక్ ఫీల్డ్? Strong field is nothing but donating of electron easily towards central metal ion. Weak field is the donating of the electrons towards central metal ion. It will take some time. Based on the nature of the ligand that we will discuss. This is about the ligand. మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? Ligands are nothing but either neutral molecules or ions. They can donate the pair of electron towards the central metal ion. They should have the excess of electrons. They are act as a Lewis basis. Central metal ion is acting as a
Lewis acids. The bond which is formed between the Lewis acids and Lewis bases and electron donor and electron acceptor, that bond is known as coordinate covalent bond. Here, all ligands are act as a Lewis bases. All central metal ions are act as a Lewis acids. These are the electron donors of ligands, electron acceptors of the central metal ion. The bond formed between the electron acceptor and the electron donor is known as coordinate covalent bond. Those compounds are known as the coordinate covalent compounds are common. Generally, we are getting a complex compound between the central metal ion and ligand. Now we will go for another terminology, that is a coordination number. It is known as Telugula Samanvaya Sankhya, coordination number. Here coordination number is nothing but number of ions, number of neutral molecules, or number of ligands. ఎట్లా కూడా అన్ని ఒకటే, ఆర్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. అంటే కేంద్రలోహ అయాన్తో నేరుగా బంధంలో పాల్గొన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్య. ది నెంబర్ ఆఫ్ ligands are directly attached to the central metal ion. That is known as the coordination number. Generally, coordination number is meant for only central metal ion only. The central metal ion మాత్రమే coordination number ఉంటుంది. So that is the coordination number. Here very clear. Number of ions or number of neutral molecules or number of ligands are directly attached to the central metal ion is known as a in coordination sphere is known as a coordination number. So that coordination number is meant for only the central metal ion. You can observe here K3FeCN6 or K4FeCN6. That is 6 cyanoligands are directly attached to the iron. 6 cyanoligands are directly attached to the nickel 4. 6 ammonia ligands are directly attached to the cobalt. So that cobalt coordination number is 6, nickel coordination number is 4, iron coordination number is 6. So that coordination number is for only the central metal. ఇంకొకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్న లైగన్ల యొక్క సంఖ్య. అనదర్ వే, నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, అంటే సమన్వయ మండలంలో ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్యను కూడా ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. నెంబర్ ఆఫ్ ligands are directly attached. Number of ligands are present in a coordination sphere is also coordination number. Coordination number is meant for only the central metal ion only. Coordination number, it is denoted with Cn. Cn తో చూపిస్తాం. Central metal ion can have the coordination number. Generally, it is depending upon its oxidation state of the central metal ion. That we will see later. The CMI oxidation state is depending on the coordination number one. Now we will go, but always is not correct, but we will see is somewhere. Number 4 is a coordination sphere. దాని తెలుగులో ఏమంటామంటే సమన్వయ మండలము అని. మీకు మనం ఎక్కడ చెప్పిన స్క్వేర్ బ్రాకెట్, దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ అ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోఆర్డినేషన్ స్పియర్? స్పియర్ అంటే మండలం. హియర్ when the central metal ion forms coordinate covalent bond with ligands to form a complex with electrically charged or electrically neutral, that is known as a coordination sphere. ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ లైగన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఏర్పడినటువంటి సమూహం అంటే కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్డ్ గా ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ ఉండొచ్చు. ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్డ్ అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ కానీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్డ్ అంటాం. ఒకవేళ ఛార్జ్ కనుక 0 కనుక ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అంటాం. దట్ స్పియర్ దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఇట్ కెన్ డెనోటెడ్ బై స్క్వేర్ బ్రాకెట్. When central metal ion forms coordinate covalent bonds with ligands to form a complex with electrically charged or electrically neutral is known as a coordination sphere. ఆ స్పియర్ ను మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం.
Now you can observe here, M, that is central metal ion, number of ligands, n number of ligands to form MLN to the power of plus or minus. Here M is the central metal ion, L is the ligand, N is the coordination number, the square bracket is the coordination sphere, paina charge plus or minus. For example, you can observe this cobalt plus 3 ion, that is a central metal ion, can form bond with 6 moles of ligand to form hexaamine cobalt 3 ion. So that here we are getting CO NH3 taken 6 times. On coordination sphere, we will have the plus 3. This is electrically charged with and positive charge. Similarly, we will go for, you can take the ferrous Fe plus 2, 6 moles of cyano-ligands with the formation of a bond with central metal ion to form hexacyanonickelate 2 ion. అంటే FeCN taken 6 times to the power of -4. ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఇది బోత్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ plus 6 moles, 3 moles of ammonia, will have cobalt 3 moles of ammonia ligand, 3 moles of chloroligand to the power and 0. This is electrically neutral. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రికల్లీ పాజిటివ్ గా ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రికల్లీ నెగటివ్ గా ఉండొచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్డ్ గా ఉండొచ్చు, న్యూట్రల్ గా. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ని ఏమంటాం అంటే మనం కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కానీ యాక్చువల్ గా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మనం ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి, బట్ లేటెస్ట్ స్టడీస్ దాన్ని ఇష్టం ఉన్నట్టు రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. చెప్పండి సార్. ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్. ఇక్కడ కోబాల్ట్ మీరు చెప్పాడు చూడండి సార్, CONH3 ఉంది కదా సార్ ఎగ్జామ్. అవును సార్. అక్కడ ఛార్జ్ +2 ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ సార్, లేకుంటే వీక్ ఫీల్డ్ సార్? అది దట్ వి విల్ సీ. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అనేది వీక్ ఫీల్డ్ అనేది మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ చెప్పడానికి లేదు. ఎట్లా చెప్తామంటే మనం స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, డి ఆర్బిటాల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఉంటాయి మన క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీలా. అక్కడ మనం ఆ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ వీక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ మన నేచర్ ఏంది, ఒకవేళ CO+3 ఉంది కదా, అక్కడ +2 పెట్టినాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ +2 పెడితే పైన కూడా ఏముంటది, +2 ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓన్లీ central metal ion can form a bonds with ligands, result the formation of a complex either electrically charged, electrically neutral. దీన్ని మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అని. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ వీక్ ఫీల్డ్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ ద లైగాండ్ యొక్క నేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇన్ విచ్ ద లైగాండ్ అంటే లైగాండ్ యొక్క సమక్షం లోపల ఇఫ్ ద డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఈజీలీ స్ప్లిట్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. లైగాండ్ యొక్క సమక్షంలో డి ఆర్బిటాల్ యొక్క స్ప్లిట్స్ కనుక నెమ్మదిగా జరిగింది అనుకో, దాన్ని వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ చెప్తాం. అది ఎట్లా అనేది దాని క్యాలిక్యులేషన్ అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఐదర్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఆర్ వీక్ ఫీల్డ్ అనేది చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ మనం చెప్పవలసింది ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్సా కాదా అని చెప్పడం అనేది మన డ్యూటీ, అంతే. అది క్లియర్? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఉద్దేశం ఏంటి, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ రియాక్ట్ విత్ లైగాండ్స్, అంతే. చెప్పమ్మా. సార్ హెక్సాసైనోఫెర్రేట్ లో -4 ఛార్జ్ ఉంది కదా, -3 నా -4? అది ఎంత ఉండని నేను ఒక 10 రాసినా అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంది, ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్డే కాదా, నేను రాసింది కరెక్టా కాదా అనేది నేను నామినిక్లేచర్ లో మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తా. ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం అంటే హెక్సాసైనో ఫెర్రికేట్ 2 అయాన్ అంటుందని. ఏమంటుందని? హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ అని చెప్తాము. ఒకవేళ 3 పెడితే ఫెర్రికేట్ 3 అయాన్ అని చెప్తాం. అర్థమైందా? ఓకే సార్. FeCN6 to the power of -4 కదా, హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ ఇది. ఒకవేళ -3 కూడా పెట్టినాం అప్పుడు ఏమైనా ఫెర్రిక్ ను ఈ ఫెర్రస్ ఏం చేయాలి, ఫెర్రిక్ రాయాలి. Fe3 రాస్తే -3 అవుతుంది. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, హెక్సాసైనో ఫెర్రికేట్ 3 అయాన్ అంటాం. సో దట్ ఈ ఛార్జ్ ఇంతెందుకు వస్తుంది, ఫెర్రికేట్ అన్నది మీకు నేను డీటెయిల్ గా నామినిక్లేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అప్పుడు ఏ నామినిక్లేచర్ ఎట్లా పెట్టాలన్నది ఇక మీకు అక్కడ మొత్తం డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి. హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఓన్లీ దట్ central metal ion form bond with ligand, results the formation of a complex either electrically charged or electrically neutral. It is known as a coordination
స్పియర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇంతవరకు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? ఓకే సార్. Now we will go for the calculation of oxidation states. We have to go for the calculation of oxidation states for only central metal. ఏ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు మాత్రమే ఉంటుంది. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద లైగండ్స్ యొక్క నేచర్ బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Now you can observe here I have written one equation, small equation. Oxidation for central metal ion, central atom. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ K4FeCN6. This is one of the complex compound. దీంట్లో we have to calculate the oxidation state for only central metal ion. అంటే ఒక ఐరన్ కు మాత్రమే మనం కనుక్కోవాలి. మనం కనుక్కునేటప్పుడు ఇన్ బిగినింగ్ we have to go for ఫ్రీ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ని మనం సపరేట్ చేసేయాలి. అంటే ఒక బిగినింగ్ లా మనం నేర్చుకోవడం కొరకు చేసేటటువంటి టెక్నిక్. ఆల్వేస్ మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా రాసుకుంటూ పోతే టైం సరిపోదు. కాకపోతే ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది నేను సింపుల్ గా ఆ కాంప్లెక్స్ ఏం చేయాలి, హియర్ ద కాంప్లెక్స్ విత్ పొటాషియం కాబట్టి పొటాషియం ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈ కాటయాన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి, అయనైజ్ చేయాలి. అయనైజ్ చేస్తే 4 moles ఆఫ్ పొటాషియం ప్లస్ FeCN6 టు ది పవర్ ఆఫ్ -4 ఏర్పడుతుంది. అంటే వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ను సపరేట్ చేసి ఆ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్న సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. దేని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మనం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో it should be as X. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ హియర్ ఇస్ ఐరన్ ఇస్ దేర్, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ అది దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమనుకుంటాం, ఎక్స్ అనుకొని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మ్యాథమెటిక్స్ తెలియని దాన్ని ఏమనుకుంటాం, ఎక్స్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్, ఎక్స్ is we have to calculate the oxidation state of the central metal plus here Cn is a coordination number. Coordination number ఇక్కడ సైనో 6 ligands ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 6 అనేది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, Cn అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ద లైగాండ్. అక్కడున్న లైగాండ్ కి ఏ చార్జ్ ఉంటుందో అది రాయాలి. ఇప్పుడు ఒకటే టైప్ ఉంటే ఒకటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటే డిఫరెంట్, దట్ విల్ సీ is equal charge on the coordination sphere. Charge on the coordination sphere. ఇక్కడ ఏమున్నది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద -4. Now you can observe X అనేది how to calculate the oxidation state of central metal ion plus ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏమున్నది 6 ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ద లైగండ్ ఇస్ వాట్, సైనో లైగండ్ కాబట్టి -1 ఉంటుంది ఇంటూ is equal to charge on the సైనోకు -1 -2 అనేది డౌట్ వస్తుంది కదా, అది ఎక్కడ చెప్తా. నెక్స్ట్ నేను -1 ఉన్న లైగండ్స్ ఏంది, -2 ఉన్న లైగండ్స్ ఏంది, -3 ఏంది, -4 ఏంది, -5 ఏంది, అదంతా ఒక లిస్ట్ మీకు నేను నెక్స్ట్ చెప్తా. నెక్స్ట్ దాని నామినిక్లేచర్ లో వస్తుంది. మీరు అన్ని మర్చిపోండి, ఇప్పుడు చూడండి అంతే. ఓకే, దేనికి ఏ ఛార్జ్ అనేది నా దగ్గర ఒక 600-700 లైగండ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీకు ఇస్తా. కానీ మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవడం మాత్రం మీ బాధ్యత, దానికి ఆల్టర్నేట్ లేదు. ఓకే, ఎక్స్ ప్లస్ 6 ఇంటూ -1 ఇస్ ఈక్వల్ టు -4. ఎక్స్ ఇక్కడ 6 ఇంటూ -1 అవుతుంది -6 అవుతుంది. ఎక్స్ -6 ఇస్ ఈక్వల్ టు -4. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది -4. ఈ -6 అటుపోతే ఏమవుతుంది +6 అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు +2. సో దట్ ఐరన్ ఏ స్థితిలో ఉన్నది, +2 ఆక్సిడేషన్ స్థితిలో ఉంది. సో దట్ ఈ ఐరన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అంటే +2 అని చెప్పొచ్చు. దీని పేరు ఏముంటది మామూలుగా, K4FeCN6 అంటే పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అని చెప్తాం. అంటే +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం ఫెర్రస్ అంటాం, +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫెర్రిక్ అంటాం. సో దట్ వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ K4FeCN6 అంటే ఏం చెప్పాలి, అది +2 అని చెప్పాలి. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ K3FeCN6 ఉన్నది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను సపరేట్ చేసిందంటే ఎప్పుడు కాదు,
జనరల్ గా ఏంటంటే ఇట్లా కాటయాన్స్ ఆనయాన్స్ ఉన్నప్పుడు బిగినింగ్ లో కాబట్టి ఒక్కసారి మీకు క్యాలిక్యులేషన్ విధానం తెలియజేస్తే తర్వాత ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ Fe(Cn6⁻³ ఉంది అనుకోండి, దేనిదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నో దాన్ని ఏమనుకోవాలి, ఎక్స్. వాట్ ఎవర్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ద లైగాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. అక్కడ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్, ఏం లేకపోతే జీరో. మరి క్లియర్. ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 + 6, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కాబట్టి ఐరన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఒకవేళ +2 కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఫెర్రస్ అంటాం, +3 కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఫెర్రిక్ అంటాం. మనకు ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ ఫెర్రసా ఫెర్రికా, ఇష్యూ ఈజ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్. ఇట్ ఈస్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్. దిస్ ఈస్ ద +3. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, పేజ్ నెంబర్ కూడా సిఎం ఎన్ అంటే 7 అన్నట్టు, పేజ్ నెంబర్ 7 అన్నట్టు. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ Ni సైనో టేకెన్ 4, సైనో లైగన్ టేకెన్ 4 టు ది పవర్ ఆఫ్ -2. దేనిదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటామో ఎక్స్, నికెల్ ఇస్ ఎక్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కాబట్టి 4 ఇంటూ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ - 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2 అయితే నికెల్ ఏ స్థితిలో ఉంటుంది, +2 ఆక్సిడేషన్ స్థితిలో ఉంటుంది. పిల్లలు దెన్ విల్ గో ఫర్, ఇంతసేపు నేను కాటయాన్ ఉన్నది చెప్పిన. నౌ ఐ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆనయాన్. CONH3 టేకెన్ 6 times టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 times అండ్ Cl3. ఇక్కడ Cl3 ఇస్ క్లోరో, ఇది ఆనయాన్ స్థితి లోపల ఉంటుంది. దాన్ని అయనైజ్ చేస్తే ఏమైతే మనకు CONH3 టేకెన్ 6 times టు ది పవర్ ఆఫ్ +3 వస్తుంది. కోబాల్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. ఇక్కడ అమోనియా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ చార్జ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. సో దట్ 6 × 0 0 కాబట్టి x + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3 అవుతుంది. సో దట్ కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఎంత, కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్య +3 కలిగి ఉంటుంది. నౌ యూ విల్ గో ఫర్ కోబాల్ట్ కెన్, ఇక్కడ ఇంకొకటి CONH3 టేకెన్ 5 times Cl బయట Cl2. ఇక్కడ ఆనయాన్స్ 2 ఉన్నాయి, అయనైజ్ చేస్తే +2 వస్తుంది. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. దేని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కున్న ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఇంటూ అమోనియా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అమోనియా లైగన్ 0 కాబట్టి 0 ప్లస్ ఈ క్లోరో లైగన్ 1 ఇంటూ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2. ఇక్కడ 5 ఇంటూ 0 కాబట్టి 0, x - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3 అవుతుంది. సో దట్ ఇక్కడ కూడా కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +3 ఉంటుంది. సో దట్ దిస్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్. సో దట్ ఈ మాలిక్యూల్ లో కూడా ఎగ్జామైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ లో కూడా +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఈడ కూడా చూడండి, 4 అమోనియా 0, 2 ఇంటూ -1 అది -2, x - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది +1 + +2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో దట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 99.99% కోబాల్ట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎప్పుడు కూడా +3లో స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. తప్పని పరిస్థితి లోపల మనకు డిఫరెంట్ గా వస్తాయి. మాక్సిమం అయితే +3 ఉంటుంది. ఐరన్ అయితే +2 ఉంటుంది, +2 అది వేరియబుల్, ఎక్కడ పోయినా 2, 3 ఎక్కువనే వస్తాయి. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ మాక్సిమం ద స్టేబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ +3. ఇక్కడ సిల్వర్ ది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే సిల్వర్ x + 2 ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది తప్పు పోయింది, దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, దట్ ఐ విల్ గివ్ దట్. పైన -1 పెట్టాలి, అది +1 పెట్టాలి, దిస్ ఇస్ 0. దిస్ ఇస్ సిల్వర్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ x 2 ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఇంకా ఇవన్నీ మనకు ఒక 100 కొద్ది కాంప్లెక్సెస్ వస్తాయి. అక్కడ మనం ఒక్కొక్క దానికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ పోదాం. ఇక్కడ మాత్రం
These are the 5. ఒకటి ఏంది central metal ion which is forming more bonds, 2 or more bonds with ligands. What is the ligand? Donating the electron pair towards central metal ion. What is the coordination number? Number of ligands are directly attached to the central metal ion. What is the coordination sphere? Central metal ion can form bond with the ligands to form a electrically charged and neutral complex. That sphere, దాన్ని ఏమంటాం కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటాం. చెప్పాము. ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ ని అయనైజేషన్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన యానియాన్ క్యాటయాన్ కి అయనైజేషన్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ పైన దానికి ఏ నంబర్ ఉంటే అదే తీసుకోవాలా సార్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాం. కోబాల్ట్ ఎగ్జా అమైన్ కోబా, ఇది చూడండి. CO NH3 టేకెన్ 6 times Cl3 ఉన్నది. ఆనయాన్ గా ఏమున్నది 3 ఉన్నది. ఇది మామూలుగా ఈ 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు బయటకు వస్తే ఈ 3 మైనస్లు అంటే న్యూట్రల్ చేయాలంటే పైన +3 పెట్టాలి కదా. ఇది చూసినా Cl3 ఉంది కదా, ఎగ్జా అమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఇది 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు 3 మైనస్ పోతే ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా ఛార్జ్ కావాలంటే +3 కావాలి. ఇక్కడ Cl2 Cl మైనస్ బయటకు వస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది +2 ఇడికి వస్తుంది. ఇక్కడ 1 Cl, ఇక్కడ Cl మైనస్ అని బయటకు వస్తే ఆటోమేటిక్ గా దీని మీద అంటే అయనైజ్ అయినప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఏముంటే ఆ ఛార్జ్ ఈ ఛార్జ్ న్యూట్రల్ గా +3 -3 0 అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా తీసుకోవాలి. సో దట్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఆనయాన్లు బయట ఉంటే అంత ఛార్జ్ ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఎన్ని కాటయాన్లు బయట ఉంటే అంత ఛార్జ్ ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద నెగటివ్ ఉంటుంది. అంటే కాటయాన్స్ ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ కు నెగటివ్ వస్తుంది, ఆనయాన్స్ ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ కు పాజిటివ్ ఛార్జెస్. ముందు ఉంటాయి, టెన్షన్ పడదు. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్, ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చింది చూడండి సార్, అది -1 -2 అది మొత్తం మనకు టోటల్ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ మనకు బాగా మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే లైగండ్స్ యొక్క రోల్ ను బేస్ చేసుకునే మనం ఈ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ అంతా. సో దట్ విల్ గో ఫర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్. మనకు మిగతా ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాదు, లైగండ్స్ దగ్గరనే ప్రాబ్లం. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లైగండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద లైగండ్ యొక్క చార్జ్. ఒకటి నెగటివ్ లైగండ్స్ అండ్ దాని తెలుగులో రుణ లైగండ్స్, పాజిటివ్ లైగండ్స్ ధన లైగండ్, న్యూట్రల్ లైగండ్ దట్ ఈస్ ద తటస్థ లైగండ్ కింద చెప్పొచ్చు. నౌ యూ విల్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ 1 నెగటివ్ లైగండ్స్. విచ్ వన్ ఈస్ ద లైగండ్? లైగండ్ అంటే ఏంది, మనం ఏం చెప్పినాం? The ligand, either it is a positive charge, either it is ion or neutral molecule, can donate the electrons towards the central metal ion. Kanatlaithe adi ligand. What is a negative ligand? Ligand ante electron ivala, negative ante negative charge. The ligand which is possessing with negative charge in position to donate the pair of electron towards the central metal ion, that ligand is known as the negative. Ante రుణావేశం కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేస్తే దాన్ని రుణ ligand. Very simple. But what is negative ligand is nothing but negative charged ligand can donate the pair of electron. Donating electron towards central metal ion, ligand with possessing with negative charge. అంటే రుణావేశాన్ని కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్ దానం చేసేటటువంటి లైగండ్లను రుణ లైగండ్. These are the examples. మీకు బోర్డ్ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ప్రజెంట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. X మైనస్ హాలో లైగండ్ ఫ్లోరో బ్రోమో అయోడో, OH మైనస్ HC carbon bicarbonate carbonate etc. Ligand donate the electrons with negative charge. Now we will go for another important example above matladu, the positive ligand. Positive ligand ante again ligand ante donate the pair of electron towards center, దాంట్లో డౌటే లేదు. వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ లైగండ్ అంటే ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని పాజిటివ్ లైగండ్స్ చెప్పొచ్చు. రుణావేశాన్ని కలిగి ఉండి డొనేట్ ద పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నెగటివ్ లైగండ్. ఇఫ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ కనుక చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం పాజిటివ్ లైగండ్స్. మీకు డౌట్ రావాలి, ligand is nothing but donating the electron pair towards central metal ion. If the ligand is possessing with positive charge, how it can donate the pair of electron towards central metal ion? అవునా కదా? అసలే అది ధనావేశాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు దానికే ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి, అయినప్పటికీ అది ఎట్లా ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది? ఒకవేళ ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్ లైగండ్ అని చెప్తాం. నౌ యూ కెన్ సీ ద అబ్జర్వ్ ఎగ్జాంపుల్స్.
hydrozonium ion NH2 NH3 plus, nitrosonium NO. Even though ligand is possessing with positive charge, that is in position to donate the pair of electron. అది ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండి కూడా ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్ లైగండ్ గా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైగండ్ విత్ పాజిటివ్ చార్జ్ బట్ డొనేటింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్. జనరల్ గా పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు, బట్ ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండి కూడా ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్ లైగండ్. ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజోనియం, నైట్రోసోనియం, ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి దట్ ఐ విల్ గివ్. ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇండియా, మనం ఇండియన్ అయితే దిస్ ఇస్ okay. This is a positive ligands. Then we will go for neutral ligands. Neutral ligands is electrically neutral, but it is in position to donate the pair of electron. Kabatti this is a neutral ligands. The best example is water. Best example is ammonia. Best example is hydrogen. The best example is ethylene diamine. These are the neutral ligands. They are in position to donate the pair of electrons. Now we will go for the based on the number of pairs of electrons donating. Sometimes the ligand can donate a single electron pair, one pair of electron. Sometimes two pairs, like that. Based on the number of pairs of electrons are donating, they are classified into three types. One is monodentate ligand. Number two is a bidentate ligand. Number three is the polydentate ligand. Actually, monodentate ligand is there, bidentate ligand is there, tridentate is there, tetradentate is there, pentadentate is there, hexadentate is there, the polydentate is there. But our convenient, it is classified into three types: monodentate ligand, bidentate ligand, and polydentate ligand. Which one is known as the monodentate ligand? And the ligand which can donate the one pair of electron towards central metal ion, that ligand is known as the monodentate ligand. అంటే ఒక జత ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేసే క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ లైగాండ్ ను మోనోడెంటేట్ లైగాండ్, అంటే H2O, OH మైనస్, X మైనస్. నౌ వి విల్ గో ఫర్ బైడెంటేట్ లైగాండ్. మళ్ళా లైగాండ్ల గురించి డీటెయిల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఎట్ ప్రెసెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బైడెంటేట్ లైగాండ్ అంటే లైగాండ్ విచ్ కెన్ డొనేట్ ద two pairs of electrons towards the central metal ion, that is known as the bidentate ligand. Ligand can donate the two pairs towards the central metal ion, that is known as the bidentate ligand. Bi అంటే రెండు కాబట్టి రెండు జతల ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేసినట్లయితే దట్ ligand is known as the bidentate ligand. Best example is hydrogen ethylene diamine. Now we will go for the polydentate ligand. More than two pairs of the ligand which can donate the more than two pairs of electron ganaka donate చేస్తే దాన్ని polydentate ligand చెప్పొచ్చు. I will give the more number of examples. At present EDTA is one of the best example for the polydentate ligand. Then we will go for based on the nature of the ligand bonding. అంటే ligand ఏ విధమైన బంధాలను ఏర్పరుస్తుందో బేస్ చేసుకొని ఈ ligands are classified into different types. One is the bridge ligands. Number two is the ambidentate ligand. Number three is a flexible ligand. Number four is a chelating ligands. And number five others like different acidic ligand అవన్నీ ఉంటాయి. ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్. బ్రిడ్జ్ లైగాండ్ అంటే ఏంది, అంబిడెంటేట్ లైగాండ్ అంటే ఏంది, ఫ్లెక్సిబుల్ లైగాండ్ అంటే ఏంది, చీలేటింగ్ లైగాండ్స్ అంటే ఏంది అనేది చూద్దాం. Now we will go for the bridge ligand. What is the bridge ligand?
A bridge ligand is nothing but which is a monodentate ligand which can form the bonding with two central metal ions simultaneously, resulting the formation of a bridge between the two central metal ions. అంటే రెండు కేంద్ర లోహాయాలతోని మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ కనుక బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే అటువంటి లైగాండ్ ఏమంటాం అంటే బ్రిడ్జి లైగాండ్ అని చెప్పేసి. ఏ మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ అయితే రెండు కేంద్ర లోహాయాలతో ఎట్ ఏ టైం కనుక బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని వారధిలాగా మారుతుందో దాన్ని ఏమంటే మనం బ్రిడ్జ్ లైగాండ్ గా చెప్పొచ్చు. ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ముందు వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. హాలో లైగాండ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ లైగాండ్, NH2, సయనో, నైట్రేట్, నైట్రైటో, నైట్రో, సయనో, హైడ్రాక్సో, ఆల్ దీస్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ లైగాండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని బట్టి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. Now ambidentate, this is the important ligand. What is the ambidentate ligand? Ambidentate ligand is the monodentate ligand. It can form bond with the central metal ion to form one kind of complex. Here in that monodentate ligand only another atom can form a bond with the central metal ion to form another type of complex. That type of ligand is known as a ambidentate ligand. It baga gurtu pettukondi. In ambidentate ligand, in that ligand, one atom of that ligand can donate the pair of electron towards central metal ion to form one type of complex. Similarly, in that ligand only another atom can donate the pair of electron towards the central metal ion to form another type of complex. అంటే ఒకటే ligand రెండు రకాల కాంప్లెక్సెస్ కనుక ఏర్పరిచినట్లే దట్ టైప్ ఆఫ్ ligand is known as ambidentate ligand. Now you can observe here NO2, cyano, thiocyanate. These are the best examples for ambidentate ligand. And now you can observe NO2 is a ligand, this is a monodentate ligand. In that monodentate ligand, a nitrogen atom can form a bond with the central metal ion, cobalt. So that we will have this nitrogen toni cobalt direct ga బంధాన్ని ఏర్పరిస్తే we will get one type. దీన్ని ఏమంటాం నైట్రో penta aqua penta amine nitro cobalt compound. This here nitrogen is directly linked with cobalt, whereas here same NO2 may be written as ONO, nitrito ONO anta. Here is oxygen can bonding with cobalt, so that cobalt can form bond with ONO, nitrito. This is nitro, this is nitrito. Nitrogen is directly bonding with cobalt, that is a nitro. In same NO2, O is bonding with cobalt, that is a nitrito. So this type of ligand is known as ambidentate ligand. If in NO2, if nitrogen is directly linked with cobalt, that is a nitro complex. In that NO2, oxygen is directly linked with cobalt, that is a nitrito. The nitrito complexes are unstable, nitro complexes are more stable. So that we can explain the stability based on the ambidentate ligand is forming which type of complex compound. Similarly, cyano, isocyano, cyanato, thiocyanate, cyanato, isocyanato. These are the best examples for ambidentate ligand. NO2, nitrite, NO2 minus, Cn minus, OCN minus, S2, O3 minus 2. These are the best examples for ambidentate ligands. Now we will go for the flexible ligands. Flexible and here same ligand, that is a polydentate ligand. Sometimes it can donate the two pairs of electrons to form a one complex. Sometimes it can donate one pair of electron only. It can form another type of complex. So that depending upon the necessity only, that can donate the two pairs, that can donate the one pair అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అవసరాన్ని బట్టి ఎలక్ట్రాన్లను డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం ఫ్లెక్సిబుల్ లైగాండ్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ లైగాండ్ ఇక్కడ చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ద polydentate ligand either utilizing its all electron pairs donors atom to form a bonds with the central metal ion, or utilize only one electron pairs
of donor atoms. This type of ligands are known as flexible ligands. The best examples are EDTA. The another example is sulfate. Here, sulfate can act as a monodentate ligand as well as a bidentate ligand. EDTA can act as bidentate, tridentate, tetradentate, polydentate ligand also. So that and అవసరానికి ఒకటే పేరు దాన్ని బట్టి ఇది now we can observe this CONH3 taken 4 times SO4 to the power of +1. Here the sulfate is acted as bidentate ligand. Here you can observe that CONH3 taken 5 times and SO4 to the power of +1. Here the sulfate is acted as bidentate ligand. Here the sulfate is acted as monodentate. When it is acted as a bidentate ligand, the sulfate can donate the 2 pairs of electrons towards central metal ion. So that ఇక్కడ చూడండి cobalt and sulfate 2 bonds ఏర్పరుస్తుంది. If it is acted as a monodentate ligand, it can form a single bond with the sulfate only. Sir, this is the sulfate can act as monodentate ligand. Sulfate can act as a bidentate ligand. EDTA can act as bidentate ligand, polydentate ligand, tridentate ligand, tetradentate ligand. ఆ విధంగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి these are the best examples for ఏమంటాం flexible ligand. In case of EDTA, it can act as a tetradentate, it can act as pentadentate, it can act as hexadentate. So that depending upon the situations only, it is act as these 3 types. Kabatti this is a ఏమంటాం flexible ligands అని చెప్పొచ్చు. Now we will go for the chelate ligands. Chelate ligands అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే వలయ ligands. Chelate వలయాలు. When polydentate ligands donate the electron pairs, their atoms to form a bonding with the central metal ion to form results the formation of a cyclic rings. These cyclic rings are known as chelate rings అంటాం. ఏర్పడే విధానాన్ని కీలేషన్ అని కూడా అంటాం. These ligands are known as chelate ligands. ఇక్కడ కీలేట్ అంటే వలయాలు అంటాం. ఈ వలయాలు ఏర్పడేటటువంటి విధానాన్ని కీలేషన్ అంటాం. ఈ కీలేటు వలయాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఈ లైగండ్స్ ఏమంటామంటే కీలేట్ లైగండ్స్ గా చెప్పొచ్చు. Polydentate ligands donate the electron pairs of their atoms to form a bonding between the central metal ion and the ligand, results the formation of the cyclic rings. These cyclic rings are chelates అంటాం. These ligands are known as chelate ligands. The complexes are known as chelate complexes అని చెప్పి. అంటే ఏదైతే బైడెంటేట్ లైగాండ్ హైడ్రోజన్ కానీ ఇథిలిన్ డయామైన్ కానీ గ్లైసినాట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ కిలేటింగ్ లైగన్స్ గా చెప్పొచ్చు. అవన్నీ మనకు ఎగ్జాంపుల్ అవుతాయి అక్కడ. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దీస్ ఆర్ ద వలయాలు ఏర్పడతాయి తెలుగులో అమ్మా కీలేట్. ఇక్కడ పాలిడెంటేట్ లైగాండ్స్, ఏ పాలిడెంటేట్ లైగాండ్లు అయితే కేంద్రలోహ అయానుకు ఎలక్ట్రాన్ జంటలను దానం చేసినప్పుడు అది బంధాలు ఏర్పడ్డప్పుడు వలయాలు కనుక ఏర్పడినట్లయితే ఆ వలయాలను ఏ వలయాలు అంటామంటే కీలేట్ వలయాలు అంటాం. ఏర్పడే విధానాన్ని కీలేషన్ విధానం అంటాం. ఆ లైగన్ ఏ లైగన్ అంటే కీలేట్ లైగన్ అంటాం. ఆ కాంప్లెక్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ అంటే కీలేట్ కాంప్లెక్సెస్ అని అంటాం. అంటే వలయాలు ఏర్పడాలి. అంటే బైడెంటేట్ లైగాండ్ కేంద్రలోహ అయానుకు ఎలక్ట్రాన్ జంటలను దానం చేసినప్పుడు ఏర్పడిన కాంప్లెక్స్ లోపల వలయాలు కనుక ఉన్నట్లయితే దోస్ కాంప్లెక్సెస్ ఏమంటాం కీలేట్ వలయాలు అంటాం. ఆ లైగాన్లను ఏమంటాం కీలేట్ లైగండ్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ ద కీలేట్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇథిలిన్ డయామైన్, ఈఎన్ అంటే ఇథిలిన్ డయామైన్, 3 ఇథిలిన్ డయామైన్, ఇక్కడ ఒక రింగ్ 3 వలయాలు ఏర్పడేది చూడండి. ఈ వలయాలను ఏ వలయాలు అంటే కీలేట్ వలయాలు అంటారు. ఈ సైకిల్స్ ను కీలేట్ సైకిల్స్ అంటారు. దిస్ లైగాండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కీలేట్ లైగాండ్ గా చెప్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కీలేటింగ్ లైగాండ్స్ గా చెప్పవచ్చు. ఓకే, నా వి విల్ గో ఫర్ ద లైగాండ్స్. మీరు అడిగిన చూడు, మోనోడెంటేట్ లైగాండ్ అంటే ఏంది, బైడెంటేట్ లైగాండ్ అంటే ఏంది, పాలిడెంటేట్ లైగాండ్, ఇవన్నీ మీకు రేపటి క్లాస్ లో అవి డీటెయిల్ గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, అప్ టు దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ కొంత ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మాత్రమే.
దీంట్లో ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ వస్తే మనకు ముందు ముందు డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. రేపు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి నీట్ గా చదువుకోండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, షేర్ చేస్తారా సార్ ఈ నోట్స్ గ్రూప్ లో? పంపిస్తా. రేపు ఇది అయిపోయినాక ఇది 2 ఉన్నది. రేపైతే ఈ మొత్తం అయిపోతుంది. ఇది అయిపోతుంది. ఇదంతా షేర్ చేస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పండి సార్ ఇవాళ క్లాస్ వరకు షేర్ చేయరా సార్? సరే, చేస్తలేదు. షేర్ చేస్తా. మీకు ఫాలో కాండి. ఏ డౌట్ ఉన్నా రాసి పెట్టండి. 100% ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఓన్లీ. ఒకవేళ ఇలా కాకపోయినా ఇంకా నా నుండి ఎంబడే అయితే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చూసి చెప్తాను. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, మరి ఇంకెవరికైనా డౌటా? No, sir. నో సార్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, మరి రమేష్. థ్యాంక్ యూ. సార్ మిమ్మల్ని ఎంజాయ్ చేయమన్నాడు సార్. నేనే చేయనా? ఓకే. దీంట్లో మనకు పెద్ద నేనే ఎండ్ చేయనా? లీవ్ చేయనా డైరెక్ట్? ఎండ్ మీటింగ్ కొట్టండి సార్. కింద ఎండ్ మీటింగ్ కొట్టండి సార్. ఎండ్ మీటింగ్ కొట్టాను. ఓకే, రైట్. ఇది ఎండ్ చేయట్లా, మన క్లోజ్ చేయాలా? సార్ చెప్పమ్మా. సార్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ కావాలంటే నేను పెడతా. 9849. ఒక్క నిమిషం సార్. చెప్పండి సార్. 9849 551 551 559. 559 9849 551 559. ఓకేనా సార్? 984 తీసేస్తే C2 సిమెట్రీ సార్. 984 9551 559. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, నా పేరు శివలీల సార్. నేను కాల్ చేస్తాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎండ్ చేయాలి.